press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we discussed about leaf, isn't it? So leaf is a main part of the plant. It's a green in color and it's a flat structure it is, okay? See, because the leaves are green in color because it contains green pigment, it's called what? Chlorophyll. So you know the main functions of a leaf, the leaves are helps to prepare food for the plants, and some leaves store food for the plants, example cabbage, lettuce, mint, coriander, okay. Some leaves are used as medicines like tulsi, eucalyptus, these are all, okay. Yes, today we are going to learn about flowers. Today we are going to learn about flowers. See, the flower is a beautiful part of a plant, isn't it? The flower is the beautiful part of the plants. See the flowers. So we can see different types of flowers in a different types of plants. As different types of plants have different types of flowers. As most of some plants bears flowers, isn't it? Not all plants. Some plants bears flower. As you have seen, so flowers are very colorful and they have a sweet smell also, isn't it? Some flowers are very small and some flowers are very big, okay. See, flowers are very colorful because it's very beautiful because they have very different colors. As you have seen rose, see, rose is a very beautiful part. So it's a rose ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಹೂವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ because it's very colorful. So we can get ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So different colors also. Rose normally not only in red in colors, there are different colors, yellow and then many orange colors. See, the smell of a rose plant is a very sweet smell also. So tumba sweet ಆಗಿರುತ್ತೆ smell. And then jasmine plant. See, jasmine flowers color is a white in color. It's a very sweet smell. So jasmine smell is tumba sweet ಆಗಿರುತ್ತೆ. And then lavender also. So they are very colorful and the smell is also very nice and sweet, isn't it? See, the flowers, we eat some flowers, they are not doing any function, okay. So they have the function ಮಾಡಲು, okay. See, but flowers, some flowers store food for the plants. Some flowers are like a cauliflower. See, cauliflower and broccoli. See, these flowers store food for the plants, food for the plants. See, cauliflower and broccoli flowers are stored food for the plants. We cannot eat all the flowers. So now all flowers no, we cannot consume. So some flowers are stored for their food in the flower. We eat these flowers like a cauliflower or broccoli. So cauliflower means hookosu antevi. We make by using cauliflower we make what? Gobi manchuri. So we normally all likes to eat gobi manchuri, isn't it? Okay. See, cauliflower store their food in where? In the pot of flower, okay. See, next, see, the once flower blooms, so arladmele after a few days it just turns into brown in colors. Once flowers blooms, is after a few days it's turned into brown in color and then it shrinks and dried and petals are fall off, okay. So after what happens in that part, some plants
fruits and vegetables are start to grow. ಸೊ ಈ ಹೂ ಅರಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ದಳ ಮೀನ್ಸ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಬ್ರೌನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾಲ್ ಆಫ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ದಳ ಎಲ್ಲ ಉದುರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಂದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಾವಿನ ಹೂ. ಸೊ ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾವಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹೂ ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಮಗ್ರಾನೇಟ್. ಸಿ ಪೊಮಗ್ರಾನೇಟ್ ಇಂದು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ petals are brown, turns into brown in color and it's a fall off. In that part the pomegranate start to grow. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಗ್ರೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಸಿ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ plants. See, the fruits and vegetables are a fleshy part of the plants. See, some fruits can have only one seeds and some fruits have many seeds, isn't it? Okay. Now we are going to learn about what? Fruits, see, and seeds. So flower is a very beautiful part of the plant. Okay, we consume some flowers as a food, example cauliflower and broccoli. Okay, next once flower blooms, so it's turn into brown in color and fall off. In that part the vegetables or fruits start to grow. Okay, see some fruits have only one seed. So only one seed ಗೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? Mango. Yes, have you seen mango fruit? They have only one seed. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೀಜ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, mango have only one seed. Okay, yes, some fruits have many seeds. Example orange, then apple. See, orange, apple have many seeds, more than one. See, some fruits or vegetables have only one seed. Some fruits, vegetables have many seeds. As you know about seed, see the seeds are helps to grow a new plant. ಸೊ ಸೀಡ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಆಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸಿ ಆಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ and some seeds are eaten by animals, insects, and also we also consume many seeds, isn't it? Yes, some seeds are destroyed by heavy wind and heavy rainfall. See, heavy rainfall, it will be decay, so that seeds also not grow into a new plant. If some seeds are damaged by the winds, heavy winds, seeds will be damaged. See, that seed also not grow into a new plant. See, when the seeds grow into a new plant, the seeds, when they get right condition, seeds when a seed get a right condition or warm condition, air and water, that seed will be growing to a new baby plant. See, when a seed get a right
condition or a warmth, air and water, that seed will be grow into a new plant. Yes, we have seen different types of seed, isn't it? We can see different types of seeds. Some are black in color, like example apple seeds are black in color and very small. And then mango plants, mango fruits, they have also seed. See that seeds are very big and white in color. And some plants, some fruits seeds are very small. Tomato seeds, see the tomato seeds are very small. See, there are different types of seeds we can see in our surroundings, as we can consume some seeds also, isn't it, as a food. So ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, normally when that seed get right condition, it started to grow in new plant. Okay, see, you have seen the seed, example bean seed. ನೀವು ಬೀನ್ಸ್ ಸೀಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೀನ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. See, normally there are two types of seeds are there. First one is the monocotyledons and second one is the dicotyledons. Okay, see, first see, the bean seeds are dicotyledons. ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬೀಜ ಎರಡು ಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ದಟ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬೀನ್ ಸೀಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೈಸ್ ಸೀಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್. ಸಿ ದೇ ರೈಸ್ ಏನು, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ one cotyledons, so that's why we called monocotyledon. And then corn, see the maize and corn, they have only one cotyledon. So ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು cotyledons, they have no dicotyledons. But peas, ಬಟಾಣಿಕಾಳು, and then bean seeds, these are all dicotyledons. Dicotyledon ಅಂದರೆ ಎರಡು cotyledons ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ cotyledons ಅಂದರೆ ಏನು? So first we know the, see this main part we call seed coat. What we call this one? ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ಸ್. ಸಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋಟಿಲಿಡಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿ ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ monocotyledons, means single cotyledons. Some seeds have a two cotyledons. What we call that one? It is a dicotyledons. Example, bean seed and peas seeds are dicotyledons. Rice and maize, these are monocotyledons. Okay, see, these cotyledons are helps, these are all the food for the baby plant. So ಈ cotyledons ಏನು ಫುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಜರ್ಮಿನೇಟ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋ ಇಂಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, now we are going to learn about germination of a seed. So germination of a seed. See, normally ಭೂಮಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಸೀಡ್ಸ್ನ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹುರುಳಿಕಾಳು, ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಸೋಕ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಾರನ್ನ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ರಾ ಸೀಡ್ಸಿಗಿಂತ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಸೋಕ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ swollen and it's increase their size. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಾಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು
ಸ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್, ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಅಂತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಬ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್. ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವೋಲನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕವರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಹೆಸರು ಕಾಳಿಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರೋವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕೋಟಿಲಿಡನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹೆಸರು ಕಾಳಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸಸ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಡೈಕೋಟಿಲಿಡನ್. ಸೊ ಹೆಸರು ಕಾಳೇನು ಡೈಕೋಟಿಲಿಡನ್ಸ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಏನಂತೀವಿ, ಕೋಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳು ಅಂತೀವಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫುಡ್. ಸೊ ನಾವು ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ ದ ಸೀಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೀನ್ ಸೀಡ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾರ್ಮಲಿ ಬೀನ್ ಸೀಡ್ ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ವೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ ದ ಬೀನ್ ಸೀಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್, ಆಫ್ಟರ್ 1 or 2 days, that seeds are increase their size, means it's swollen. ಸೊ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಿರೋಂಥ ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವೋಲನ್, ದಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಶೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಟ್. So first it's observe water and it's increase their size and it's a swollen. Okay, after what happens, that small part means it's a shoot and the root started to grow. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟು ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು, ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು, it's very important, and it need water. So that water is consumed by, they get water from the soil. So ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನ ಸಾಯಿಲ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. they need sunlight also, and also they need what, air to germinate. Okay, see when they get right amount of air, water and warm condition, it started to grow into a new plant. See first what happens, it's swollen and it's some small part, it's grow above the ground. That part is called what, shoot. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟು ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಶೂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋ ಬಿಲೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ರೂಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್, after few days what happens, that cotyledons grow above. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಏನು ಬೇಕು, ದೇ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್, ಫುಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಬದುಕಿರಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟ್, ಫುಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿ ದೇ ಗೆಟ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ cotyledons. They get food from what, cotyledons. ಸೊ ಈ cotyledons ಇಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ cotyledons is acts like a food. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಲೀಫ್, ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ದೇ ನೀಡ್ ವಾಟ್, ಫುಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ cotyledons. ಸೊ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, cotyledonsಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸು ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ leaf bears, what happens, this cotyledons are shrink and fall off. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾಲ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಡ್. See, once again I will recall. See, when we put the seed into the soil, it's started to absorb water and air from the soil, and it's increased their size, and it's swollen. After what happens, it's growing a new plant. Small shoot and root started to grow. Once started shoot and the root started to grow, the cotyledons shrinks and fall off, and the leaves started to bears, and the new plant, new baby plant will be grow into a plant. So small plant ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, fruits, vegetables and seeds. As flowers is a beautiful part of the plant, as flowers are different in colors. So different plants have a different colors flowers, isn't it? As we eat some flowers as a food, example cauliflower and broccoli flower. Okay, see, most of plants bears flowers, isn't it? There are sweet smelling and it's also very colorful petals, isn't it? As we use the flowers to make what food, and also we use that flowers for a perfume. So perfume ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, isn't it? And see, once flowers blooms, see, after few days it's turned into brown in color and it's a fall off. What happens in that part, fruits or vegetables start to grow. It's a fleshy part of the plants. The fruits are fleshy parts of plants. See, some fruits have only one seed, some fruits have many seeds. See, some fruits have one seed, that it is a mango fruit, they have only one seed. Some fruits have many seeds, example orange, apple, papaya and pomegranate. These are okay. See, once flower blooms, so it's fall off. Okay, new fleshy part, fruits or vegetables are started grow. Okay, see, these fruits inside there is a seeds. Okay, see, these seeds are helps to a growing new plant, isn't it? See, when the seeds get the right amount of water, air and condition, it will be growing into a new baby plant. See, this process is called what? Germination of a seed. Okay, thank you my dear students.